So yeah, Mr. Tabi, share screen pẹ̀lú wa bẹ́ẹ̀ so that ẹ máa lè rí trading system yín. Ṣé a ti rí bẹ́ẹ̀? Yeah, àti rí document yín. Okay, ẹ jẹ́ ká jọ wò báyìí. So trading system tí mo create lélẹ̀. So according to the video, we only have like 5 or 6 points. Then you mentioned we have created the trading system. So and I create this one based on the criteria to one. So the number 1 is define your time frame. So according to the trading system I created, so I want to be using 1 hour to trade. So the second thing is determine your trend. Okay. So I'm using Bollinger Bands to identify trends. To identify my trends. Shangbomi. Benaba. Yes, I'm going. So Bollinger Bands let if you identify trends. So and this is it. When a new trend is forming, the market starts expanding from the band. So when there is when we want to experience a new trend, so bands here, Bollinger Bands here, you can share our screen. Ṣé bá rí MT for me? No, document yín láàrin àti màá rí MT for sir. Document nìkan là ń rí o. Okay, mo fẹ́ share. Mo fẹ́ share MT for me. I can share. Ti dojúrò bí a kà ṣì máa lo dọ́kúmẹ́ǹtì ẹ lọ́dún. Ẹ fẹ́ ṣe MT4 ni. Mr. Tabi. Ẹ ṣe MT4 ni. Nǹkan tí wọ́n ṣe ni pé ẹ kọ́kọ́ hàn share ilé náà. So àbí kẹ́ click lórí new share. So ẹ click lórí new share bẹ́ẹ̀ náà ẹ ṣe mú share bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe click lórí share bẹ́ẹ̀. Okay. Yes sir. Àti rí MT4 mi báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá, àti rí. Yeah, àti rí báyìí. Okay sir. So ẹ jẹ́ mú chat mi. Ẹjọ́ nǹkan tẹ̀ ń bẹ̀yàn òye mi ẹjọ́ náà ẹjọ́ sáré ẹjọ́ fọ́nrán àbẹ̀yìn. Mo kàn fẹ́ select indicator mi báyìí. So I just want to select indicator here. Bọ́ sí white and black yẹn ní sàá ẹjọ́ náà. No, template ni mo ti stay with template yẹn síbẹ̀ already. Bàbá ṣàlàyé fún ọba jẹlẹ stay with template. So mo ti Kọ́lé ti stop o. back to experience volatility. That means volatility is in. We have volatility in the market. So eléyìí mo fi identify trend according to the system. So ẹ jẹ́ kí n padà sí document mi. Yes sir. So I said it here that if market touch below the bands, there is about to be a reversal for uptrend. So, and the second thing is that if market touch the above band, there is about to be a reversal for downtrend.
So ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá nǹkan tí mo mean by that. So this is what I mean. So the market is a downtrend already. So if it touches the below bands here, there is about to be a reversal. Like the reversal like market padà sí uptrend. And when it touches the above band here, the upper band, which means there is about to be a downtrend. Ẹ jẹ́ ká wò mí. Like this one now, the market is ranging from here. It's ranging like this, ranging. But tó débi báyìí, Bollinger Band will expand. And when it expands, it touches here. It touches here. So the moment it touches here, they all reverse. So, and the moment it touches here again, although this is not the only confirmation, the only indicator I'll use for confirmation. So, but the moment it touches again, they reverse back. So another thing is that confirmed trend. I'm using Bollinger Band to identify trend, but to confirm the trend, I'm using stochastic oscillator. I said it here that plot stochastic oscillator with 20 level for oversold and 80 level for overbought. So, and this is it. So I come here and select my oscillator. I click on for oversold and 80 for overbought. So I insert. So these are another example here. So the moment it touches here below 20 level here, and this is a confirmation for me. This is another confirmation. So the first confirmation said that if it touches the below bond, I should be expecting to buy. I should buy. And when it is below 20 as well, I should buy. So in the market, buy, I will just buy. I will buy from this market. And this one as well. Okay. If you buy me or new market in buy, because market in range lower within the band, ocean range. So this is not a good confirmation. Although trend is a downtrend, but it's not a good confirmation for me. So these are another one again. This is below 80. This is above 80. So it is overbought already. This is overbought already according to our stochastic oscillator. And coming to here, so market here, it is it is above the upper band. So this is another confirmation for me to sell. So with this kind of confirmation, I will just sell this kind of market. I will sell it here. Let me go back to my document. So my defined risk is 0.5. I want to be risking 0.5 on every trade. And determine your entry criteria. So these are the criteria for me to enter any market. So when there is volatility in the market, the Bollinger Band starts expanding and touch the lower band. That when it touches the lower band, so I should be expecting
Is that a week? Hello, is that a week? But strategy that you manage láti backtest strategy that. So maybe my stop loss, the best place to put my stop loss is below this band or below the market. Yeah. Yes, sir. Network Mo wà pẹ̀lú yín. mi ò mọ nǹkan tó ṣe network mi jàre, ó kàn ń lé mi síta. Ṣé ń gbọ́ mi? Mo ti ń gbọ́ yín bá. I will start. Then I will start putting my stop loss. If I'm going for sell, I'll put my stop loss above the candle. So that is the first criteria for me to exit trade. And this is the second one. The second criteria for me to exit my trade is exit trade when the stochastic goes from overbought to oversold, or vice versa, depending on the criteria. So nǹkan tí mo mean bẹ́ẹ̀ lélẹ́yìí. This is what I mean. So the moment, okay, let's assume pé mo wọ market in by. Maybe I enter trade here at this point. So the moment mo ti rí pé market yẹn on stochastic, is ranging from here. But wá fún mi ní signal bí by láti buy, then I will exit my trade. So those are the two things I will consider to exit trade according to this system. So that is what my plan, my trading system is all about. So tabarelo mi tó ti ṣe tiẹ̀, wọ́n lè share wa. So if there is anything I need to adjust here, I'll be able to take notes. Yeah, Mr. Todik, any question? Any question? So, yeah, any other person tó ti ṣe trading system tẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ bàbá. Yes, sir. Ṣé training tẹ́ ṣe lánàá ni o lẹ ti ṣe léyìn nítorí mi ò sí training lánàá? Mo ti sùn lọ kí n dẹ̀ tó dé, mi ò tiẹ̀ rẹ́ ní kankan náà láì mọ̀. Wọ́n ti kún training. A ṣe training lánàá, àbí? A ṣe training lánàá. A ṣe trading bàbá fún wa ní Ìgbà fídíò. náà ká lọ ṣe lórí trading system wa ni. A ṣe training lánàá. Okay. Yes, sir. So now, Mr. Sam Sheyin, ẹ ti ṣe tí Mr. Lava Heroic. Bàbá mi tí ì ṣe. Ẹ ti ṣe trading system yín. Bẹ́ẹ̀ sọ. Bàbá. Star Life. The Star Life Group. Mr. Happy Life. Ṣé ẹ ti ṣe tí yín náà? Hello. Kí lẹ sọ o? Àbáṣe ti ṣe tí yín, ṣé ẹ ti ṣe trading system yín? Mi ò tí ṣe o. Torí ẹ̀ ló jẹ́ kí n béèrè pé ṣé plan la fẹ́ ṣe ní àbí system bọ̀ máa work lè máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Okay. All right. Yeah. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá. Yes, sir. Ìyáwó náà ṣe explanation ti system yẹn. Ọjọ́ tí mi ò sí online náà ni. No, ṣé Mr. Sodiq? Bẹ́ẹ̀ sà. Ṣé mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ trading system gan? Mi ò mọ̀ o. Sàyẹn tó lè ṣàlàyé trading system fún Mr. Sodiq. Mr. Lava Heroic. Bàbá bọ̀ ẹ ṣàánú mi. Mr. Lava. Okay. Sàyẹn tó lè ṣàlàyé trading system fún Mr. Sodiq. Ọ̀rọ̀ tá lè fi kọ́, tá lè fi training gbogbo wa náà. Okay. Now, Mr. Sodiq. Sir. Trading system, like wàá bẹ̀rẹ̀ question ní ọjọ́ kan pé ìwọ̀nsí náà bóyá ọjọ́ Monday àbújọ́ Friday. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé kí ni àtọ́ wà láàrin trading plan àti trading system. So now, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ oríṣiríṣi, like giving it different definition, but the trading, nǹkan tó ń pè ní trading system ni pé like ẹ máa rí ìgbà kan tí wàá fún wa ní tẹ́kọ̀ọ́ aláwọn strategies kan, Fumanchu, Ichimoku, RSI, stochastic, and so on like that.
So now Yeah, nǹkan pè ní trading system ni pé like bóyá bí like you have like 5 signals. Tẹ́ pé àwọn 5 signals ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ complete before you enter your trade. You get it? Like, so now the example of trading system ni pé irú Fumanchu pé okay ó ti blue wave tó bá ti wà lókè tó bá ti wà ní above 0 line tí ó dẹ̀ tó tan green or tó gbogbo àwọn confirmation yẹn sá tó bá ti pé is that time that you enter your trade. Tí àwọn kìnìyàn tó bá ti wà confirmed, you won't bother to enter any trade. So nǹkan tẹ́ gbé ní trading system ni. Okay, Baba, I see that. So now, but you know that trading plan máa kó trading systems, you know? Do you get it now? So yeah, tó wà láàrin trading plan àti trading system nìyẹn. So now one about the ká lọ ṣe lórí like pé everybody develop a trading system so that like so pé bóyá through àwọn training tí wọ́n ti ṣe fún wọn so like olúwa kó máa develop trading system ẹ̀ so pé like bóyá ẹni tó fẹ́ máa lọ bóyá bí stochastic RSI Fumanchu what's it called? Bóyá RSI bóyá bí moving average gbogbo àwọn indicators yẹn ṣá. So nǹkan tí wàá lọ bí ká lọ ṣe ni ọ bóyá yẹn bóyá pẹ̀lú bó ṣe kọ́ wa ní fundamental bóyá lómi tún develop any strategy lórí fundamental or sentiment analysis so gbogbo àwọn kan yẹn so àwọn tẹ́lẹ̀ máa ti yàn lè kó àwọn nǹkan tí wọ́n á kó papọ̀ yẹn so ní trading system so nǹkan tí wàá lọ bí ká lọ ṣe lórí ní àná yẹn tán send video ẹ̀ sí group. All right, Baba, I see. So but ó dà pé Mr. Tavik nìkan náà ṣiṣẹ́ lórí trading plan láàyò trading system. So ó dà pé Ibos ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọlé sí ni so bóyá ọ̀nà ti ṣe Mr. Ibos. Mr. Ibos ẹ káàbọ̀ o. Network ń gbé mi ká. Ẹ wo network ẹ ó ń disturb mi náà bíbá yìí náà. So náà ẹ káàbọ̀. Àná ìgbà tí bàbá ṣe attendance bóyá ìfẹ́ dọ́dọ̀ mi tó pè mí báyìí ní network tẹ́ gbé mi sá lọ. Ẹ wo network yẹn ò ṣe dára jàre. Náà ṣe Mr. Ibos ẹ ti ṣe trading plan tí and trading system tí. Rárá ọ̀bọ̀ trading plan mo ti ṣe. Okay. Now lẹ́yìn Mr. Tavik báyìí ta ló tún ṣiṣẹ́ lórí trading plan and trading system. Mr. Labab ẹ sọ̀rọ̀ o. Mr. Labab ẹ ò mú tara yín. Bàbá ẹ má bínú network mi ló ń ṣe bákan. Okay. Ẹ ó ti kọ́kọ́ lé mi gan sí tàbí abẹ́ méjì. Mr. Samsung ẹ̀yin náà ò mú tara yín o. Ẹ sọ̀rọ̀ kan group ẹ sọ̀rọ̀ kan ní training o. Bàbá ẹjọ́ mi tí assignment mi ni sá. Okay. Ṣé Mr. Sam Gold ti láti bọ́ ẹ̀ lórí bike? Samsung ẹ̀ ń jẹ note. Kí lẹ sọ Ibos? Ẹ̀ ń jẹ note ẹ̀kọ́ note wá class. Ẹ má bínú àtijọ́ àti mú náà ni. Mr. Sam Gold. Ó dàgbọ́n tí bọ́ ẹ̀ lórí bike. So Mr. Tavik. Ẹ ṣe fífọ̀ kan fún wa ẹ ṣe document yín again so that a lè rí bẹ́ẹ̀ ṣe trading plan trading system yín so from there like a lè easy fún àwọn ẹgbẹ́ láti lè ṣe. Bàbá o. Ṣé lè share link to the group? Bàbá. Sá? Mo gbé bàbá sọ pé àwọn fẹ́ train wa lórí bẹ́ẹ̀ bí fundamental and sentimental mi. Pé bóyá ká fi conclude ẹ̀bẹ̀ yẹn so ìmọ̀ àwọn pé bóyá after training ẹ̀rọ yẹ ká tó ṣe gbogbo kìíní yìí. Ẹ̀mọ̀ kan tó wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ́bi rí sí ni pé there are sometimes where pé you like èèyàn lè sọ pé òun fẹ́ ní trading system ẹyọ kan. Because a time comes where trading system ní ẹni yẹn kò ní work rárá ẹ ò gbà tá a pinnu fún Fumanchu ń work like everybody make everybody nígbà tí Fumanchu yà rí wà like everybody market ló dorí Fumanchu mi. So but there bá ní different strategies so like there bá ní different training system so tí kan bá ti work nígbà kan so èèyàn á lè change ẹ̀ so nǹkan tí bàbá ń try láti ṣe ni pé kó tó di pé bóyá bọ́ sórí bóyá bí fundamental bí ọmọ kan àti gbogbo àwọn kìnìún láti ṣe tẹ́lẹ̀ bọ̀ kó nípa padà bọ́ sórí ẹ̀ so bóyá lè develop àwọn trading system kó tó pé bóyá ìwọ̀n wèrè la ṣe máa fi yẹn máa take trade buy for now so nǹkan tí mo rò pé bàbá ń try láti ṣe fún wa nìyẹn.
So, Mr. Taufik. Mo ti share ẹ̀ báyìí. Yes, sir. So now, I hope Mr. Taufik wants to share one here. So number one is divine your time frame. Now, and we have like 4 type of traders. We have like trading style. We have scalping, we have day trading, we have swinging, then we have position trading. So now, any time I move ló máa determine time frame tí èèyàn fi máa trade bí èèyàn fẹ́ máa scalp ni, then you know that okay bóyá as a scalper the highest time frame tí èèyàn lè lò is 1 hour, like the highest time frame tí èèyàn lè lò náà nìyẹn. So starting from 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour náà ni as a scalper. So now the first thing is you define your trading. What kind of are you a scalper? Are you a day trader? Are you a swinger or position? And Baba Sofa, we can only be a scalper, day trader or swinger. There's nothing like position trader. Like you remember open trade for where 2-3 months. So that's the only out of that three styles. So now the first one is to define our style, like time frame. So then the next one is determine trend. Now Mr. Taufik is talking in between plotting 20 period Bollinger Band indicator on the chart to identify when a new trend is forming. So ti tell me náà lè lò bóyá bí Bollinger Band tó yẹ pé bóyá bọ̀ instead tí wọ́n fi jẹ́ 20 tí wọ́n 10 yẹn lè jẹ́ 14 ó lè jẹ́ any number. So and the next one is when a new trend is forming, the market starts expanding. Like we all know, the more market volatility that one market, the more Bollinger Band ló máa expand sí. Then the more expand the Bollinger Band is, the more volatility in the market. We all know that. So now if market touch, like market band most of the time, ìgbà kan náà wà jẹ́ pé mo máa ń lo Bollinger Band láti fi enter trade. Market band dey ó sure pé most of the time market band lè kan ibi band ibi either upper band or lower band. Market band lè kan méjì ó sure pé ó lè má pẹ́ o, like but market will force ó máa kọ́kọ́ padà díẹ̀ náà, even tó bá máa padà pé ó máa padà sí trend yẹn, but it's going to respect that band. Or bóyá kí n sọ pé bí market ṣáà ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ bàbá ń gbọ́ yín. Yes sir. So tí market bá délé kankan nu méjì ó sọ pé like ó lè má pọ̀ bọ̀ market wi like ó sì mọ ìdá tó bá pé upper band yẹn ló bá kàn ó sì máa sell díẹ̀ even if it's going to continue the uptrend. So that's for then the number 4 is confirm trend. Now plus stochastic oscillator with 20 level or for overbought and 80 for oversold. Sorry, for 20 for oversold and 80 for overbought. Now if I want to use this stochastic arrow side, if I want to use it, me only 20, I use 10 and 90. So so most of depending on your own trading style, ẹlòmíì lè bóyá bí 30-70, ẹlòmíì lè irú Mr. Taufik is 20-80. But me myself, if I want to use it now, I use 10 and 90. So this one is going to be like a sample to us creating our own. The next one is divine your risk. Like how many risk to reward ratio. You want to be risking 0.5% of your account, like on 100K account. So 0.5% is going to be like $500. Yeah, you risk $500 to make 1%, like risking 0.5% to earn 1%, like risking $500 to earn $1,000. So your own might be like, okay, you risk 1% to earn 2%. So just make sure that it's 1 to 2 risk to reward ratio. Now the next one is determine your entry. Now, can the entry criteria? Okay, tí stochastic wá lè bóyá bí ó ti wà oversold, like bóyá tó bá ti kọjá bí 10 my own now, tí tọrọ má ti kọjá bí 10%,
tó bá ti kọjá 10% on the stochastic oscillator. ẹ wò ẹ má bínú o nẹ́tíwọ́ọ̀kì mi ni o. yá ń gbọ́ mi sà. a ti ń gbọ́ yín sá. ẹ wò ẹ má bínú jàre. nẹ́tíwọ́ọ̀kì ló máa ń ṣe mí bẹ́ẹ̀, mi ò mọ nǹkan tí mo ṣe fún nẹ́tíwọ́ọ̀kì yìí lálẹ́ yìí o. tó mi sáà ẹ bá mi ṣe dọ́kúmẹ̀ntì ẹ padà. Are we seeing the documents? Àti máa rí ẹ. Share. Okay. About to marry. Yeah, I think you are. So now it be okay. Okay. Yeah. Now the number 51 more. Now define your risk. How much are you going to be? How much do you want to be risking on every trade? Maybe 0.5% of your own account. Now on 50K, 0.5% is $250. So now $250 to earn how much? 125. That? 125. No, on 50K. Or 100 or 50,000, which is 500 near. You know, 500 is 1%. Is 1%. Sorry, 50,000 account. Only $50,000 account. 0.5 is $250. Yes. So how much are we going? How a only a risk on a particular trade? Like when I enter trade by you, it only a very risk trading. Like then to earn how much? How many percent? How many percent you want to be risking on that on every single trade that you open? Then to earn how much? Now the next one is determine your entry, like entry criteria. About the time I enter trading, like okay, what the indicators you are using or any price action that you are using. Now, T market like you may start like when there's volatility in the market, the Bollinger Band starts expanding and touch the lower band, and stochastic oscillator shows overbought below the 20 level. Then take a buy trade. Now, for buy trade, this is the entry criteria for Mr. Week. Now, but you can add another one to it, like okay, this 20 level, I want that to me myself now, if I want to enter any buy trade using this kind of using this Bollinger Band and stochastic oscillator, you can take my money 10%. Like market about to make 10%, then to bottom form where be some kind of like my price action, no. Might okay, bottom form where be doji, I won't form one reversal by candlestick patterns, then that will price action matter be confirm I want to confirm indicators immediately before I enter my trade. So now you as well, you can add another one to it, like okay, if the over the form where be something like where be on form what is it called can I kini like to ga ni oil amani bóyá bí aya lórí price action then lórí indicator lóyá bí RSI lower high wọ́n ti gbà pé ó ti tó máa form ṣíjàre tó máa form divergence. So now you can hide another one to like okay, when this Bollinger Band tó bá ti lè kan bóyá bí ó tó wáyé pé a fẹ́ take buy trade ní tí Bollinger Band bá ti lè kan bóyá bí down ó ti kan the lower band, then lórí stochastic oscillator tó bá lè kan bóyá bí 20% 20 level, then on price action ó ti form bóyá bí doji ó ti form àwọn reversal candlestick yẹn, then now so to form like that's the confirmation, and then the next one so form divergence. So now you can add another one to like to máa jẹ́ pé if you take like 5 or 6 trades, at least your win rate will be very very high. Like you have like maybe we are taking 5 or 6 trades, you have like 4 win, then 2 lose. So then for sell, when the volatility in the market is the same thing, then the for sell 80 over to the 80 level, then upper one. So it's going to that's the sell and buy criteria for Mr. Vic on this number 6. Then number 7, determine your exit criteria. Now
set SL below lower band for buy trade and above higher band for sell trade. Now, a 6 trade when the stochastic goes from overbought to oversold or vice versa, depending on the entry criteria. So now these are a kind of perfect example for we creating a trading system. So trading, like me myself, like the way I see trading is, ìgbà tí ó nígbà kan tí ó lẹ́nìkan tó fẹ́ kọ́ mi ní ó fẹ́ kọ́ mi nígbà kan, so I was like, wọ́n sọ pé Ọlọ́run máa fún mi, ó ní òun kan máa kọ́ mi pé I will now develop my trading system myself. How is it possible? Like, I'm going to pay you that amount of dollars and you are me wà tó lọ tó develop a trading system mi. So now, but ìgbà tí mo wá wọ ìgbà tí mo ti wá wọ trading, mo rí pé it's true. Like, if someone might give you strategy and take strategy and work very and you yourself tó enter fún ó lè má lè rí lò. So now we ourselves, we need to sit down, like we won't just we just study the market with the experience we've gotten. Then you go, okay, can you, like with this my experience, so what are, and you try a lot of things, like, okay, try this. After trying a lot of things, then you like, okay, this one to some certain extent, this one will work, this one will work, this one will work, this one is not working, this one is not working, this one is working more better than this. Then you decide on its own. So that's the kind of little talk tí mo lè sọ lórí eléyìí. So applause to Mr. Taofik tán share trading system wọn pẹ̀lú wa. So by tomorrow, I think we are this 9:40 something. So by tomorrow, so ẹ jẹ́ kí wa náà ká lọ share lórí trading system wa. But before we go, ó ti ní nǹkan tó yẹ kí mo fẹ́ kọ́ wa, and that was why mo sọ pé bóyá a máa ṣe, what's it called, bóyá tí mo sọ fún wa pé tá bá lè ṣe bóyá bí physical training kó máa wà okay. But no, I see, I'm very sure that if we do physical training, we might get it dada, like most of them might get it dada. But I just bóyá ká try, no, bóyá I don't know. But let me ask you this question: can we try it, or ká sì kí n sì ká postpone di ìgbà tá bá ní physical training? Ẹ jẹ́ ká ṣe náà. Ẹ lè fún aláìjẹ́ ẹ̀. Okay. Okay. Now, ẹ kí n share screen mi. Yes, I didn't MC for me. Bẹ́ẹ̀ bàbá. Yeah. So there's something I've studied about this market. Now, while I didn't MC for me, Abby. Bẹ́ẹ̀ bàbá. Yeah, good. Very handy. So something I study about market is, number one, the way retail traders trade is quite different from, like, why is there ibi and BSLC? The market are to buy more saying that I am see direction between predict from good. So that be magic. It's how people use so many, because when you set your SL, everybody about BSL and direction. So, but what I've studied about this market is these our market manipulators here, which are these big banks. Ibite retail traders fee SLC places say either set trade or buy trade is one. And this is what I mean. Now, the first one, big banks enter trade. Now, there's volatility, there is liquidity here. What in Kataman try to you want to be liquidity to our market. But why be liquidity to our market? Then if you liquidity to our nothing enter trade one. So I get it, sir. I get it. Hear me? If it's liquidity why nothing enter trade this one. So now when you said in place sell place where be like it will be by same. Kagwe place where be set trade buy. Kagwe where be set where be sell where be buy limits in be. Shangwe without a doubt, you have where be SLC buy. You have where be SLC salary like around for SLC salary kikire. Like is it so I have support the but you can't machine pay one grab liquidity to one by pawata.
wọ́n ti grab ẹ̀ tán wọ́n market alẹ́ reverse á dẹ̀ máa lọ sí direction tí wọ́n predict fún gangan. Get the control sọ nígbà yìí. Àti get èmi ò tí get it. Okay. Now what these institutional traders what they focus on is grabbing the liquidity before ibi tí liquidity wà market gẹ́gẹ́ ní wọ́n máa sọ. Like ẹ wo bíbá ẹsẹ̀ máa ẹ rí pé like market range bíbá yìí like market bó ṣe lọ sókè ló lọ sálẹ̀ like ó á lè láti ó bó ṣe ń open bullish candle bí ló tún open bearish padà ló tún bó ṣe open bullish ló open bearish ní bíbá yìí. So there is liquidity here. So what the target is where is liquidity? You see that there's liquidity here. You see that there's liquidity here. So what they do is they grab that liquidity and go to the direction TNT predicts here. So now look at this market now. What they do now is they grab this liquidity, one manipulate market, with full force. While they grab liquidity, then you see the market reversing to the direction the time predicts for market. And that is what's happened here. But now that's one. Then another thing is there's something called imbalance in forex trading market. Now you can in can imbalance see market bas like market boya o fẹ́ open bullish ni o fẹ́ open bearish like bullish no mama open like see me go and get it ẹ wo bí ba se ma ẹ wo bearish candle tó open yìí hello Sam gbọ́ mi Yes. now ẹ wo bearish candle tó open yìí ba bearish candle tó open yìí bó ṣe open now one thing I will tell you is in the forex market at the same time tí àwọn sellers wà market then at the same time sellers bá ti wà market buyers must be in the market at the same time, and this is what I mean. Now if any candle opens like ìgbà tí mo study market dey level yìí like tí market bá ń ṣe tó máa open like I know where that market I know mo mọ bí tí market yẹn tó ti máa padà. But now I will let you understand. I will master this way come yí dáadáa. Now let me use this please as an example. I'm coming. Now again will be as an example. Now will be you see that it will be every bullish candle yìí. Ari am si phone abi. Now like it will be market gbéra bí báyìí. Market gbéra bí like bí market ṣe gbéra yìí bí down that candlestick mama open this candlestick yìí market ṣe normal bí if market want to behave normal if this candle opens this candle must come back to this place ó wá wá sí bí báyìí kó tó di pé ó máa ṣe máa lọ sókè padà. This is known as imbalance. Tó bá ti wá sí bí báyìí á clear imbalance tó wà bí báyìí there is imbalance between here and here. Now if this bearish candle should follow normal procedure of market of candlestick opening and closing ó máa padà sí bí kó tó di kó máa ṣe máa lọ sókè. But now if this now happens bí market bí candlestick bó ṣe close sí báyìí another one open bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ lọ sókè. Now in the first place this candle bó ṣe open yìí ó yẹ kó wá sálẹ̀ nígbà yẹn kó padà sí bí kó sọ di bí by the week kó ṣe máa lọ sókè. Now tó bá ti máa lọ sókè bẹ́ẹ̀ then the market behave normal. But if market behave abnormally then market will return back to this place to clear this imbalance no matter how ó lè pẹ́ ó lè yá. Are you getting what I'm trying to say? I get it, bye. Not really. I get it, Baba. Because we go to physical trading so that like Ali now you get to sọ lásọ ilé ẹ wo na yín kí n tó try sọ bí ẹ wò ń bí báyìí now ẹ pé market yìí ẹ wo bullish candle yìí bó ṣe open báyìí ó close báyìí he said this candle tó open yìí tó ṣe open yìí ó yẹ kó wá sí báyìí kó wá clear kó sọ kó weak bí báyìí like tí candle yìí stick bó ṣe open yìí before going up ó yẹ kó wá sáyẹn náà kó wá clear imbalance tó wà bí. Now this market supposed to get to this place candlestick yìí ó yẹ kó wá sí báyìí kó wá sọ bí báyìí di weak like kó open weak kí weak ẹ̀ dé báyìí kó ṣe wá open bullish candle kó ṣe máa lọ. If that happens market behave normally. But at this point, this market is behaving abnormally. The market will return back to this place. Because nǹkan tó yẹ kó ṣe nígbà tí ò ṣe yìí. Ẹ rí pé ìgbà yìí market padà síbẹ̀ nígbà yìí. Sorry. Do you get it? Bẹ́ẹ̀ bàbá. Ẹ get it àbí? So bàbá mo fẹ́ béèrè nǹkan tèmi. Okay sir. So normality báyìí ni pé
like nǹkan tí ibi tí first candle tó bá ti open so the next candle gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ range wá bẹ́ẹ̀ kó tó padà lọ exactly sí tó bá kó tó di kó lọ máa tiẹ̀ padà exactly so tó bá jẹ́ pé kò ṣe bẹ́ẹ̀ á padà wá á bó pẹ́ padà bóyá. síbẹ̀ either sooner or later ó lè má jọjọ́ yẹn ó lè má jẹ́ week yẹn but market will refer ó máa padà wá síbẹ̀ yẹn no matter how now tẹ bá wo market yìí sí máa ẹ máa rí pé èlé nǹkan tí mo sọ yìí ẹ máa rí pé èlé ṣe like ìgbà tó kọ́ wá ṣe nǹkan tó fi ṣe lókè níbà yìí ó padà wá sí bíbà yìí padà ṣe rí nǹkan tó ṣe níbà yìí ṣe rí bó ti ṣe. Now if you look at this place again ẹgbẹ́ market behave abnormally here as well ṣe rí nǹkan tó padà ṣe ṣe rí nǹkan tó padà ṣe like market behave abnormally here like ó yẹ kó máa like market like tí market bá ti open wọn máa bí ìgbà tí wọn máa ti ọwọ́ bọnú ara wọn báyìí like wọn máa open wọn máa tọ wọn máa ti like ibi tí ẹjẹ fi perfect example wọ̀nyí now ẹ wo nǹkan tí mo sọ báyìí ẹ wo bíbá yìí ẹ wo nǹkan tí mo sọ bíbá yìí tẹ bá rí bíbá yìí ẹ bá rí pé market this candlestick bó ṣe open yìí bó ṣe open another one nǹkan tó kọ́ ṣe ni kọ́kọ́ wálẹ̀ ó wá clear imbalance yìí kó tó di kú padà sókè. So now this example tí mo nǹkan tí mo fún wa irú example tí mo fún wa ní bíbá ilẹ̀ kan yẹn nìyẹn like bó ṣe open yìí ó máa padà wá sísàlẹ̀ yẹn ó máa kọ́kọ́ clear imbalance náà wá ṣe àmọ́ lọ sókè but now any day any moment tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣe like tí market bá lè behave abnormally bẹ́ẹ̀ ẹ máa wá bí tí nearest strong support bá wà lókè bíbá yìí market máa padà wá sísàlẹ̀ bí àwa respect nǹkan àwa clear nǹkan tó yẹ kó clear bíbá yìí kí ni kó má ṣe máa padà lọ. So ibi strong support tó wà lókè yẹn láti máa enter. Ibi strong support tó wà lókè you can set your sell limit on ní òkè support yẹn gẹ́gẹ́ ní strongest support tó wà lókè. Okay baba. Because àwa gbé sẹ́rí gbogbo àwọn minor resistance yẹn though in institutional trading in ICT OB ní máa ń pè like order block ní máa ń pè so àwọn strong so the major order block opposite ó lè má respect àwọn minor order block ẹ wò báyìí ẹ pé order block yìí báyìí kò rẹ like bí support mi resistance bí ẹ pé kò respect ẹ ó rẹ à ń lọ sáà lọ ní so but now if you now look it now ẹ bá rí pé sáà ìgbà ló ti padà. So now you can set your sell limit níbi àbí major order block yẹn so now tí market bá padà then your focus ó ní analysis kan tí mo ṣe lọ́jọ́ kan báyìí like mo analysis yẹn like bí after bí a week ló ṣe wà respect nǹkan tó ń sọ but yóò padà débi tí mo yẹ kó máa dé fọ́kùn tó gbé ṣe wà padà now looking at this one now ẹ máa rí pé no matter how this market yìí irú káàgbé mo wà ní market nígbà tí kí nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí bó ti mo rí báyìí ibi tí mo máa tàyè lélẹ̀ ibi tí mo ti máa take profit mi lélẹ̀ ibi báyìí tòró ṣù ọ̀pọ̀ máa débẹ̀ so I get nǹkan tó ń sọ láti sọ. Bẹ́ẹ̀ bàbá. So this is called imbalance you can go watch alaye lọ́wọ́ other videos lórí ẹ̀ this is called imbalance tí imbalance ló bá lè ṣẹlẹ̀ ìtumọ̀ imbalance ni pé like market normally ó yẹ kí market máa open bá ṣe open bullish open bearish open bullish open bearish kó máa wọnú ara wọn but in any situation whereby tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ then market will either sooner or later market will ó máa padà ṣe no matter how now but bàbá yeah ó ti dàrú padà o. ó ti dàrú ok ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹni sùn ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè question yẹn kẹ́ tó ṣàlàyé ṣé tí candle kan market open báyìí so candle yẹn kí a sọ pé bóyá ibi tó bá ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ so candle yẹn tán so the next candle kò wá padà wá síbi tí yẹn ti bẹ̀rẹ̀ kan jọ wà ní same range so ìyẹn ní balance ni àbí wípé bóyá ń sìn bullish candle open the next candle kò wá jẹ́ bearish kó pa kókó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ pé last thing that's also pé bullish bearish. Ẹ mọ̀ nǹkan ó lè má open ẹ̀ ó má lè má jẹ́ bearish like ẹ̀ pé ẹrù candlestick ní síbà this is bearish ló open débi báyìí now ó ti create imbalance débi báyìí now ìgbà tó fẹ́ open bullish candle now ó ti clear imbalance yìí débi báyìí ó ti clear imbalance yẹn dé ibi báyìí do you get it now ó wá padà now to now clear this imbalance bó ṣe open long bullish candle yìí wọ́n tún ti create another imbalance mi that is why pé òun ló jẹ́ kí bí lè ṣe open eré náà kọ́kọ́ di pass padà now but ilé tó wá open now ilé náà tó wá sálẹ̀ bíbá yìí now most of the time ó lè clear imbalance yẹn
ó lè clear tán fully kó wá clear tán yẹn àbí kó clear dé half 50% of that candlestick tó open yẹn. Now and that was what he did here. Ẹ wò báyìí ẹ pé ó yẹ kí ibi eléyìí mo sọ candlestick yìí bearish candlestick yìí ó yẹ kó open kó wá kan ibi báyìí ni kó wá kan ìsàlẹ̀ nípa ìsàlẹ̀ pátá nípa yìí but now ó kò kán tán ó clear dé bí half tẹ bá wò báyìí ṣe máa rí pé half candlestick ló wá clear ibi tí candlestick tó close sí àti ibi tó ti open yìí ẹ máa rí pé ẹ bá wò dáadáa ẹ máa rí pé half ní sáà gẹ́tẹ̀ ṣá. bẹ́ẹ̀ bàbá. So now ó lè clear dé half kó dẹ̀ máa lọ now in the like tí market bá lè open báyìí tó bá ti lè create imbalance báyìí tó bá ti fẹ́ padà clear imbalance yẹn market máa wọnú ara wọn ni kò ní sọ kò sí nǹkan tó máa jẹ́ imbalance mọ́. Now and this is what is happening here. Now ẹ wò báyìí market like tí èèyàn máa fẹ́ enter trade yẹ ìlú mọ̀ wọ̀nyẹn pé ó ti fẹ́ padà débi tí mo ti enter trade like láti kọ́kọ́ táwọn àgbẹ̀ yẹn enter market yìí báyìí now tó bá débi ẹ̀ bá rí pé ó ti máa wà níbi ó ti máa wà ní a lot of profit. Now tó bá ti máa ń bọ̀ wálẹ̀ padà ìyẹn àti wá fẹ́ close ẹ̀ whereas ó máa padà clear imbalance but in the midst of clearing that imbalance àkọ́kọ́ máa wọnú ara wọn máa jáde máa wọnú ara wọn jáde máa wọnú ara wọn jáde ni. Now this is what I'm saying. Now bí ó lè ṣe open bíbá yìí tó close sí òkè bíbá yìí ẹ bá rí pé ó tó padà. Now àwọn tó máa open ó kọ́kọ́ wá sálẹ̀ kó tó lọ sókè kó tó wá close as bullish candle. Now another one open ó clear ó close as bearish candle. Now ibi tí ìyẹn ti open ní ìyẹn ti close nìyẹn àwọn another one ti open. Now eléyìí tó ń lọ ẹ wò báyìí. Now ibi tẹ́lẹ̀ parí sí another one open bẹ́ẹ̀. Now this one and this one has cleared this imbalance. Now gbàtà àwọn àwọn wa open ẹni wá rí pé ó clear imbalance ilé ìpín pátá ẹjẹ fi hàn yín ibi báyìí ibi ẹ rí pé eléyìí tó open eléyìí tó clear imbalance eléyìí o like bí eléyìí ṣe close ní báyìí eléyìí náà open. Now àwọn àwọn wa open wá clear imbalance ilé ìpín pátá bóyá mi ò rò pé gẹ́tì tó ń sọ̀rọ̀ láì sọ. Ó yé bàbá. Ó yé àbí ó ti yé mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Now àgbà tí ẹ rí pé elé náà ẹ máa wo nǹkan tó ń tọ́lá sọ ẹ máa gẹ́tẹ̀ dáadáa sí báyìí. Now ẹ rí pé bí elé ṣe close tí elé wá clear imbalance yìí níbí báyìí. Now elé wá close as bullish candle àwọn náà wọn tó open ó tó close as bullish candle. Now àwọn náà wọn wá wálẹ̀. bàbá ìgbésẹ̀ sábà ṣe recording bá. mo ṣe recording. torí kò yé yín. Now àwọn náà wọn wá open. Now ẹ wá wo bíbá sí ẹ wá rí pé àwọn náà wọn open ó wá clear imbalance yìí ele àtẹlé tán. Do you get it? Ó yé bàbá. Ele candlestick yìí open as bullish candle. Candlestick yìí open as bullish candle. Now ele wá open as bearish candle. Ó wá clear imbalance méjèèjì yìí pátá tán. Now bẹ́lẹ̀ ṣe close sí báyìí bullish candle open. Bullish candle ṣe open yẹn bearish candle mi tún open ó tún clear imbalance ele náà tán yanyan. Now àwọn tó open this ṣe dojìlá lè pélé. Bẹ́lẹ̀ ṣe open ele náà open ẹ tún wá rí pé náà now bẹ́lẹ̀ sọ lọ sókè báyìí ele tó wá clear imbalance ele náà tán yanyan. Now this is what I'm saying ẹ wò báyìí imbalance mo sọ fún ilé lẹ́rẹ́ ẹ bí kò sí there is something like imbalance yìí báyìí mọ́. So the market is behave yìí like normal market bó ṣe kí market máa open lélẹ̀ like tó bá ń trend lọ sókè like a máa trend but in the midst of trending yẹn ẹ bá wo ẹja wo trading market kan now ẹja wo market kan jẹ́ kó ń trend up ẹ máa rí pé nǹkan tí mo sọ yẹn ló mọ máa ṣe. Now okay ẹja wo ilé tó ń jẹ́ kó ń trend down yìí ẹja wo bíbá yìí ẹ wo candlestick yìí ẹ wo bullish candlestick yìí bullish candlestick yìí bó ṣe open ẹ wo another one tó open ẹ wá rí pé b ẹ wo b sí b. Now ibi tí market ti market yìí ìgbà tó open ibi tó ti open lélẹ̀ bullish candle ó close sí ìwà yìí. Now ìgbà tí ó fẹ́ clear imbalance yìí ó wá síbi ó wá open bearish ó fi close sí ìsàlẹ̀ ibi tí ìyẹn ti kọ́kọ́ open but náà ẹ wá rí pé kò imbalance wà níbàyí kò tí clear imbalance tó wà níbi ibi bullish candlestick yìí. Now òun ló fi wá open àwọn ilé ẹ rí pé ó máa clear gbogbo imbalance tó wà níbàyí pátá ló ti clear báyìí. Sáà gẹ́tì ẹ̀ dẹ̀. Ó ti yé bàbá. Ó ti yé bẹ́ẹ̀ àbí. So now if you know how ẹ bá mọ bí àwọn kan yìí ṣe ń open in fact on a one single candlestick because tí àwọn àwọn bá ti open tó bá lè create imbalance the next candle tó bá padà kúrò tó bá now ẹ bá nígbà táwọn kan bẹ̀rẹ̀ trading táwọn kan máa enter trade
like market àti kọ́kọ́ like market àti kọ́kọ́ lọ sí direction wa àti lọ gan àwa open another big bullish candle ká pé bí bullish candle ó open tó lọ sókè tá ti fi make profit àwa open another big bearish candle àwa máa bọ̀ wá sí like gbogbo profit àti make àwa máa jẹ́ bọ̀ bọ̀ ẹ̀ kàn lè bọ̀ ìyá tí wàá sáré close dé pé ó ti fẹ́ close ẹ̀mí ẹ̀yà tí sáré close ẹ̀ àwa padà àwa sọ di gbogbo nǹkan tó ti open àwa sọ di weak nǹkan tó ṣe ni pé ó ń tẹ̀ láti clear imbalance ẹ̀ kó má ṣe máa trend up. So I get it. Bẹ́ẹ̀ Now, tẹ́ bá fẹ́ get nǹkan now tẹ́ bá lọ sórí MT4 ẹ máa get nǹkan tó ń sọ dáadáa. Ẹ wo bíbá yìí. Now, ẹ wo market yìí. Ẹ wo bullish candle yìí, mo fẹ́ ká wo bullish candle yìí. Bullish candle yìí ẹ wo bí tó ti open. Ṣé rí nǹkan tí mo sọ ẹ rí bí tó ti open? Ṣé rí bí tó parí sí? Bẹ́ẹ̀ ó ti yé wa ó wá padà kí ẹ̀ wá padà sókè. Now, ẹ wá rí ó wá padà wá clear imbalance yìí tán yanyan bó ṣe dẹ̀ clear ẹ̀ tán ẹ rí pé ó padà sókè padà. Bẹ́ẹ̀. So the market is like forex market, which mama open, mama close in here. If you understand how this thing happens, market is like I want to trade in take all the alek power take to take tí ó bá ti débi tẹ́ bá tíyàn bá ti mọ̀ nǹkan tó ń ṣe tí ó bá ti débi tẹ́ kó ti máa close yẹn níbi kó close as profit ní wulẹ̀ tamper pẹ̀lú ẹ̀ rárá because ó máa padà débi tẹ́ kó máa dé tí another economic news ò bá ṣẹlẹ̀ o but tí economic news mi bá ṣẹlẹ̀ ó lè dá gbogbo ẹ̀rú padà but tí economic news bá ṣẹlẹ̀ ó máa débi tẹ́ kó máa dé yẹn do you get it now ẹ wọlé báyìí ẹ pé we are only open as big bearish candle now ẹ wò báyìí ṣe ẹrí bí tó ẹrí bó ó ti padà clear imbalance tó wà ní báyìí tán ẹ wò bí ṣe ti rí ṣá ẹ pé bíbá ni big bearish candle ló ti bẹ̀rẹ̀ sí máa open ṣe ẹrí bó ti clear tán so yé wa bẹ́ẹ̀ bàbá ó ti yé so àwọn nǹkan yìí tó wá ọlọ́run tó bá yé yẹn dáadáa like ìyá kàtí ẹ̀ fi forex market lè tó máa lọ now ẹ wo bíbá yìí ẹ wo ẹ̀jẹ̀ fi hàn yín bí ẹ máa rí pé bíbá yìí there is nothing like imbalance rárá bó ṣe open ẹyọ kan ló ń fẹ́ ẹyọ kan clear bó ṣe open ẹyọ kan ló ń fẹ́ ẹyọ kan clear bó ṣe open ẹyọ kan ló ń fẹ́ another one clear now ẹ wo lè bearish candle bullish candle open now ẹ kọ́ wo bí bullish candle like ibi imbalance wà bí now imbalance ló wá clear tó bó ṣe ń wá yìí imbalance ló wá clear bíbá yìí kó tó di pé ó ṣe wá padà lọ sókè now bó ṣe open bullish candle bí ló fi bearish candle ló fi close yìí imbalance yẹ bó ṣe open another bullish candle tó open another bullish candle ó fi bearish candle ó fi close yẹ bó ṣe open another bullish candle ó tó fi bearish candle close yìí imbalance yẹ bó ṣe open another one ẹ̀rí bó ṣe máa open nìyẹn if you understand this thing just on one single bí ẹ lè máa fi one single candle stick ẹ lè máa fi enter trade tẹ́gẹ́ ìwé ẹ̀ ẹ̀ máa make profit ṣáà get it ṣá. I get it. So mo get it. I get it abi okay. Yeah. So ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o so kí o wá náà. ẹ ṣáà ń record bàbá. mo record. Sá. market yìí bá ó padà bọ̀ wá sálẹ̀ bẹ́yìn. Sá no but kò sí imbalance bí o so mi lè predict pé wọ́n padà bọ̀ but what I know imbalance ti imbalance ẹ wo imbalance yìí ló wá ló clear tó wá bàbá yes sir kò padà wá sálẹ̀. bàbá yes sir bàbá mo ń gbọ́ yín sir. ibi àwọn bearish candle mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. èwo nìyẹn ṣé lè. ó ti clear rẹ̀ lọ sókè. bearish candle mẹ́ta tó last yìí tó tóbi tó gùn yìí náà. ó ti clear rẹ̀ lọ sókè. so ìgbà tí last one close bẹ́yẹn. ṣe ń pé kí náà pé candle ilé báyìí àbí báwọn náà ṣe ń. candle to next. ilé. bullish candle ilé nù. yes sir. so ó clear imbalance last candle tó kún pẹ̀lú ẹ̀. Now tí mo sọ nìyẹn then the next one kò clear imbalance ẹ̀. ó clear they have. like the next candle the first bullish candle ó clear imbalance the last bearish candle tó provide the ability to so now the next bullish candle ìyẹn ò kò balance. nǹkan tí mo sọ sọ fún yín lélẹ̀ sẹ́rí tí like ẹ máa wo wíìkì yìí ẹ wò báyìí ẹ wo wíìkì yìí ibi tí wíìkì ti parí wíìkì bearish candle yìí sẹ́rí ibi tí wíìkì bearish candle yìí ṣé ń gbọ́ mi báyìí. mo ti ń gbọ́ yín báyìí. ẹ wo ibi tí wíìkì bearish candle yìí tó ti parí wíìkì bearish candle yìí ibi òkè ibi tó ti parí yìí
bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá fẹ́ clear imbalance bóyá no matter the imbalance tó bá wà láàrin bí àwọn dáwọn gbọ́dọ̀ wá kan ibi orí week yẹn ṣe get nǹkan tó sọ bá ti get o. Get it now ẹ wo bí orí bearish candle yìí ibi tó ti parí sí bí níbi tó parí sókè mi báyìí now ẹ wá rí pé àwọn dáwọn wá sí bí ó wá clear imbalance gbogbo nǹkan tó wà ní báyìí sí báyìí ó ti clear gbogbo imbalance tó wà níbi kò sí imbalance kankan mi báyìí ṣe get it number one ni pé eléyìí ti clear eléyìí dé half eléyìí ó ti clear eléyìí dé half now kò clear tán fully but now ibi òkè ibi bearish candle yìí eléyìí àti eléyìí ẹ máa rí pé eléyìí ti padà wá clear tán kò sí ẹ máa rò pé imbalance wà níbàyìí ni bọ̀ kò sí imbalance níbàyìí mọ́ ẹ máa rò pé imbalance wà níbàyìí ni kò sí imbalance níbàyìí mọ́ níbàyìí kò sí imbalance eléyìí supported like bearish candle yìí ó supported now ó ti wá clear tán like the first week and the last eléyìí week yìí àti the next week tó bá padà wá lẹ́yìn ẹ̀ ẹ jẹun bóyá mo lè rí example kan tó máa ṣe dáadáa ẹ jẹun wò ẹ wo bí by Mr. Sodiq. Yes sir. ẹ wo báyìí ẹ wo bullish candle yìí. Bẹ́ẹ̀. Bullish candle yìí náà ìgbà tí bullish candle yìí tó close síbí báyìí ẹ máa rí pé another bullish candle open bọ̀ ó kọ́kọ́ wá sálẹ̀ báyìí ná. Bẹ́ẹ̀ ó wá clear kó tó wá padà sókè now another one tó tún open ó kọ́kọ́ wá clear ilé ná ṣẹ́rí kó tó padà sókè so wọ́n máa wọnú ara wọn so now but this one face another face ni pé kó open bearish sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí open bullish báyìí kó wá padà wá weak like ká pé bullish wà bearish wà báyìí now eléyìí ti wà pẹ̀lú eléyìí now orí weak eléyìí àti the next one tó bá padà bóyá kẹta tó bá padà open bí lè máa consider the last week here and the another week tó bá wà lórí tó bá like mẹ́ta ṣá like 3 candles now ẹ yá wo eléyìí ẹ jẹ́ wọn perfect example tí mo lè fi share tó yẹ pé a lè yí dáadáa okay ẹ wo bí ẹ máa rí pé bearish candle wà ń bí àbí yes sir this is bearish candle now orí wíìkì yìí lẹ máa wò ibi wíìkì yìí ẹ máa gbé sórí wíìkì yìí now another one tó bá fẹ́ padà open like ẹ rí pé bullish candle lélẹ̀ tó lọ sókè tó lọ yìí now táwọn àwọn bá fẹ́ padà open tí wíìkì ẹ bá fẹ́ padà open àwa kan bí orí ìlà yìí ẹ rí pé lè ti lọ sókè now tí àwọn náà kan tó bá fẹ́ clear imbalance yìí ó lè má wá síbí kó lè má dé bíbá yìí tán ó lè má dé bíbá yìí tán ó lè má wá sálẹ̀ yìí tán ṣé ń gẹ́tẹ̀ ó lè má wá sí sálẹ̀ ibi tí bullish candle yìí tó ti open because we have bearish beside it lápá bí so ẹ wá consider ibi orí bí ẹ consider bí orí week yìí now to another week tó bá wà ní ẹ̀gbẹ́ bearish candle yìí ṣé ẹ gẹ́tẹ̀. mo ń gẹ́tẹ̀ bọ́ bàbá àmọ́ ó sì ń ṣú. so ẹ má wọlé máa gẹ́tẹ̀ dáadáa ẹ má wọlé. like ṣé àwọn kíní téèlì yẹn là ń consider ni pé ṣé téèlì like ìgbà míì ẹ mọ̀ bó ṣẹlẹ̀ bọ́dì ò lè clear kíní àbí torí bọ́dì lè clear but tí bọ́dì bá clear á tún ṣe rí bí ẹ bá rí pé eléyìí báyìí ló fi clear bọ́dì yìí ṣe ẹ wo wíwá yìí ẹ máa rí pé bọ́dì ló fi clear eléyìí but tó bá ti fi bọ́dì clear ó máa ní di another week or another body láti fi clear imbalance tó ti kó tó nígbà tó yẹ clear imbalance lè ó tó máa create another imbalance míì tí another candle mi máa ní láti tún clear again tó di kó máa ṣe máa lọ. ṣáà get ẹ báyìí. à ń get ẹ bàbá. ó sì dàrú ó sì kò tí ì yé dáadáa. ló pọ̀ àwọn bàbá mi èmi kí ẹ ṣe ẹ̀rù.
ó máa yé dáadáa báwo rí a lè continue lọ́la tí bàbá gbà wá láyé a lè continue yẹn lọ́la. ẹ̀yà ajá continue lọ́la happy. Yes, sir. So ẹ jẹ́ kí n stop recording so ọjọ́ ti lọ after 10 hours so tó bá dọ̀la tí bàbá permit wa so a lè continue rẹ̀ by God please.